Okay, kita sambung. Okay, let's look at page 195, module tutorial. Okay, so before we start the calculation, we have to follow several steps. Okay, the step 1 is you have to write equation. Okay, mesti write equation dulu and construct I stable. Then write KA or KB expression, depends on the equations. And step 3, use assumption method. And step 4, perform calculation lah to obtain a concentration of H plus or concentration of OH minus at equilibriums, or calculate pH or degree of dissociation. So let's look at example 4. So example 4, example 4, dia kata the concentration of OH minus ion in 0.1 molar ammonia. Okay, so kita akan follow step first dululah. So kita kena write the equation first. Okay, so equation is ammonia. Ammonia is NH3. Okay, NH3 must include the phase aqueous lah. Okay, since that dia adalah weak base perlukan air. So plus dengan H2O. So H2O is in liquid phase. So since that this is a weak base, okay, how we do know that NH3 is a weak base? Kita tengok dia bagi nilai Kb. So bila dia bagi nilai Kb, automatic dia ammonia adalah a weak base. Okay, so since that dia adalah base, so dia akan accept the proton lah. So proton accept becomes NH4 plus. So yang ini akan jadi OH minus. So OH minus produce sebab tu dia base lah. Okay, then we have to construct an I stable. So this is an I stable. So I stable. Okay. Okay, this one is initial, this one is changes, and this one is equilibrium. Okay, which is ICE. So dia kata the concentration of OH minus ion in 0.1 molar ammonium solution. So the initial 0.1 molar is ammonia solution lah. So asalnya initialnya adalah 0.1. So water does not included since that water is in liquid phase. So NH4 aqueous, ion is in aqueous phase lah. So at the initial point, dia adalah the product is always 0. So the changes, since that this is a 1 mole, so it becomes negative X. So this one becomes a positive X and positive X. So the equilibrium is 0.1 minus X plus X and plus X. Okay. So as we know that the formula for Kb is concentration of product over reactant. So concentration of product is concentration of NH4 plus, okay, times with concentration of OH minus over concentration of reactant, which is NH3. Okay, so NH4 is X lah. OH minus is X. Okay, and NH3 is 0.1 minus X. So nilai Kb dia bagi 1.75. So 1.75 times 10 to the power of negative 5. Okay. So dia kata the concentration. So dia suruh kita cari the concentration of OH minus kat sini. X lah. Okay. So kita calculate lah. So means that kita dapat 1.75 times 10 to the power of negative 5 equals to X squared minus over 0.1 minus X. Okay, untuk kat sini, kalau dia kuasa 10 kuasa negatif 5. Kalau kita tengok pada buku modul kat sini, dia kata kalau nilai Ka atau Kb less or equals than 10 kuasa negatif 5. Maksudnya lebih kecil daripada 10 kuasa negatif 5 dan ke atas lah. 10 kuasa negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. So kita boleh assume that C minus X is equals to C. Maksudnya ni nilai dia terlalu kecil. So kita boleh consider 0.1 tolak X ni adalah sama juga dengan 0.1. Sama.
Okay, so dia akan jadi 1.75 times 10 of negative 5 over x squared over 0.1. Since that kat sini kita assume. Kenapa kita assume? Because of this. Katalah soalan tu 1.75 times 10 to the power of negative 3 equals to x 0.1 minus x. So yang ni tak boleh assume. So awak kena kalilah dengan sini, kali dengan x, buat quadratic. Okey, tapi kalau dia 10 kuasa negatif 5 dan ke atas sahaja, yang boleh assume dia sebagai x ini boleh diabaikan sebab nilai ini terlalu kecil. Okey, so dapatkan nilai x lah. So dapat nilai x dekat sini, the answer is 1.32 times 10 to the power of negative 3. So since that x adalah OH minus, so this one is the concentration of OH minus lah. Okay. Then calculate for B pula. So soalan B dia minta the degree of dissociation of ammonia. So degree of dissociation, okay, this one is A. So degree of dissociation, the formula is X over C. So X over C. C is the initial. So X tadi nilai inilah yang kita dapat. So 1.32 times 10 of negative 3 over C. C adalah initial. Initial adalah 0.1. Ni initial 0.1. So 0.1. So dapatlah terus jawapan dia, which is 0.0132. Okay. This one, since that this is concentration, so this one must be in molar unit. Okay, dia mesti ada unit. Kalau dia suruh cari nilai Ka atau Kb, yang itu tidak ada unit. Because K, equilibrium constant, tidak ada unit. Tapi untuk concentration, mesti wajib ada unit. Okay. So, let's look at example 5. Okay, example 5, given Ka for formic acid is 1.8. Okay, calculate the pH of a 0.01 molar solution of formic acid. So kita kena tahu formic acid tu apa. So formic acid adalah methanoic acid. Sorry, bukan methanoic acid. Formic acid lah. Dia ada H, methanoic acid. Okay. So since that methanoic acid ni, betul lah, formic acid adalah methanoic acid. Dia ada satu karbon. Okay. Plus dengan H2O. Okay. So macam mana saya tahu dia adalah kita kena construct sebab dia kata given Ka for formic acid. So Ka. So of course lah bila dia bagi nilai Ka, confirm dia adalah weak. Okay. So kita perlukan air lah bila dia weak. So mesti guna reversible arrow. So acid dia donate. So donate lah. So donate dia akan jadi HCOO minus aqueous. Ni aqueous. Ni liquid. Wajib tulis phase ya. Plus dengan. So dia akan jadi H3O plus aqueous. Okay. So since that dia adalah weak. So kita kena construct an ice table lah. So this is an ice table. Okay. So this is initial, change dan juga equilibrium. Okay. So dia kata calculate the pH of 0.01 molar solution of formic acid. Okay. Okay, 0.01 molar. So 0.01 molar is the initial here. Okay. So this one initial is 0. So negative X, positive X and positive X. 0.01 minus X, positive X and positive X. So sama je, Ka is equals to product over reactant, HCOO minus, H3O plus, okay, over reactant is HCOOH, okay. Water tak included sebab water adalah in liquid phase, okay. So Ka dia bagi 1.8 kali 10 kuasa negatif 4. So concentration yang ini X lah. Sebab Ka ni adalah pada equilibrium. So kita kena masukkan pada equilibrium. Kita tak boleh masukkan nilai K. Sebab ni adalah equilibrium constant. Means that pada equilibrium lah. So X squared over 0.01 minus X. So since that this one is 10 to the power of negative 4. So kita tak boleh assume dia 0.01. So kita kena calculate lah.
So kita akan dapat two values of X. Okay, dua nilai X dekat situ. So awak akan dapat X1 dan juga X2 berapalah. Okay, so nak tahu X1, dia mesti dapatkan positive value of X lah. Kena substitute. Yang mana yang akan menghasilkan a positive concentration. So kat sini kita ambil nilai X-nya adalah 1.25 times 10 to the power of negative 3. So sekarang ni dia suruh calculate pH. So ini adalah sama juga dengan concentration of H3O+. So as we know that pH adalah negative log concentration of H+. So kita nak cari concentration of H+ tadilah, which is X tu tadi. So negative log kanlah nilai 1.25 10 kuasa negatif 3 ni. So dapatlah nilai pH dia.